give it, Greetings and blessings to all of you on this Sunday. My name is Tina Ray, and I'm the daughter of Dr. Ray. Along with my mother, Suchandra Ray, my sister, Gina Ray, we welcome and thank you for your attendance, despite the uncertainty of these times. If there is anything or everything I ask you to remember of my father, it's about three things. First, my father lived without regrets. If my father wanted something or had goals, he always accomplished it. From his education to his career, my powerhouse of a father did everything. So don't mourn him, because he set out to do everything he wanted, and he did it all. Second, I want you to remember his kindness and his compassion.
I always loved his grace for others. I learned from him how to treat people, from his patients and his friends and his family. He had a wonderful and intense love for you all. I wish all of you the love that he had for my mother, his wife of 51 years. I heard from many of his patients the wonderful bedside manner he had, and that they felt the love and compassion that he had for them. They felt at ease with him and his capacity to tolerate any of the slights or complaints or criticism from anyone. Lastly, the third thing is I want you to remember his sense of humor. He had a laugh that could make you forget everything and laugh yourself, even when you did not know what you were laughing at or for. And also adding to that, I think about how he drew laughter to himself without intention. I remember one time when he was active in his practice, he did rounds on Saturday. And he wore this crocheted peach color sweater vest with matching peach pants. Most surgeons would wear a suit, a dark suit, gray, or a tie. No, not my dad. I would argue with my dad. I remember I'd try to block him from the door and ask him not to show up in that outfit. But, and other people did comment on his sense of fashion, and he was always good for a laugh. But he loved to laugh, and we all basked in that humor. I leave on this point to stress something, to not reflect on my father with sadness, but with joy and laughter and humor. Immerse yourself in his love for his life, because that's what he would have wanted. Remember the impermanence of life, and immerse yourself in living with joy, contentment, and humor. I would like to end this with a poem on one of my father's favorite poets and authors, Rabindranath Tagore. The poem is called Farewell, My Friends, and a reflection on the narrator's contentment with his life. Farewell, my friends. Farewell, my friends, it was beautiful, as long as it lasted, the journey of my life. I have no regrets whatsoever, the pain I'll leave behind. Those dear hearts who love and care, and the strings pulling at the heart and soul, the strong arms that held me up when my own strength let me down at the turning of my life. I came across good friends, friends who stood by me, even when time raced me by. Farewell, farewell, my friends. I smile and bid you goodbye. No, shed no tears, for I need them not. All I need is your smile. If you feel sad, do think of me, for that's what I'll like when you live in the hearts of those you love. Remember then, you never die. So we'll begin the services and the last rites. We are grateful for the presence of Vidya Shankar Ji, who will preside over such rites and discuss the process. Again, thank you for coming.
ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ. ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಬದ್ಧ ಪ್ರಬದ್ಧ ಮಾನಸ್ಯ ಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ವರಾಹ ಅಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡೆ ಮಿಸೌರಿ ನದಿ ತೀರೆ ओमाहा क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमद् प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे अद्य अमावास्यायां तिथौ वासरः वासरस्तु अद्य भानुवासर
वितस्तयाति ये शुनक्या सुशोमया गन्धद्वारानुरादृशां नित्यपुट्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानामानिवोपवेश्य समर्पयामि तथा गरुडमन्त्रपठनं करिष्ये ॐ तथा गरुडमन्त्रपठनाख्यं कर्म करिष्ये ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता तस्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां व्योमम् ॐ सोऽटरे सर्वकामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वायि तस्मादात्मा आवसम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः पृथिवी पृथिव्यावोषधयः वोषिर्गुणम् अन्नात् पुरुषः तदा एष पुरुषो अन्नैव समयः तस्येवमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयमात्मा इदं तुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति भृगुर्वै वा वृणिः वरुणं पितरमुपसार अदीवमो ब्रह्मेति तस्मायेतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुषोत्रं मनोवाचमिति रघुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत्र यद्यपि संविशन्ते ते तद्विजिज्ञात्वा तद्ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपश्चत्वा इतरेषां संतनो प्राणवा पाण्डुं संतनो अपानात् पाण्डुं संतनो व्याना चक्षुः संतनो चक्षुष श्रोत्रगुं संतनो श्रोत्रा मनुं संचनो मनोसवा वाचगुं संतनं वाचक मानगुं संचनं आत्मनः पृथिवीगुं संतनो पृथिव्या अंतरिक्षगुं संतनो अंतरिक्षात् दिवगुं संतनो दिवः सुवः संतनो कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण सूर्योवलोकनं कृत्वा ओम कर्णमन्त्रपठनोक्तो सुमुहूर्तो तन्गृह्णन्तो सुमुहूर्तो अस्तु ओम अद्यमया पूर्वोच्यते एवं गुणविशेषेण विष्टामस्यां विष्णुपुण्यतिथो यस्ति अद्यमया पूर्वोच्यते पूर्व उच्चरित एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां विष्णु पुण्यतिथौ अस्य यजमानस्य शाण्डिल्य गोत्रोद्भवस्य
नवोधेयस्य साक्षात् मरणे सति साक्षात् महाविष्णु सान्निध्यता सिद्धिद्वारा वैकुंठ प्राप्त्यर्थं यथाशक्ति शांति मंत्र विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायणम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शीक्षाम्या आख्यास्यामः वर्णस्परः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युत्कर्षीक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अदातत्सन्दुमिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचष्पदिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिज्योतिप्रदमध्यात्मं तामहासगुम्भिता विद्याचक्षते। अथादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं जौरोत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यदिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तर रूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिक्षुतम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजनगं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अदलाहनपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासगुम्भिताः एवमेता महासगुम्भिता व्याख्याता वेद संदीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसनानाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आप्नोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनम् जिह्वा मे मधुसुत्तमाः कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ते वितन्वाना कुर्बाणाचीरमात्मनः वासागुं शिवमगावस्य अन्नपानेक सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणस्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणस्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणस्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणस्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणस्वाहा यशोजेनेन निस्वाहा श्रेयानपस्य सोहा निस्वाहा तन्त्वाभगप्रविशा निस्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाके निबगाहं त्वयमुदे स्वाहा यथा पप्लवताकिन्ति यथा मासा अहर्जनं
एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवीशोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्य स्वाहा भूर्भुवस्सुवः इति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तायोपस्यां चतुर्थीं माहाचमस्य प्रवेदयति मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वा सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुवरिति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमाः सर्वाणि ज्योतिषु विमहीयन्ते ॐ भूरिति वा रुजः भुव इति सामानि सुव इति जोगुंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतुस्रो व्याहृतयः आयो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा परिमावहन्ति स एषोऽन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेणवतालुके एषस्तन इवावरुन्धते तेन्द्रयोनिः यत्रासोके शान्तो विवर्तते व्यपोच्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणे आप्नोति स्वाराद्यम् आप्नोति वनसत्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म तस्मिन् प्राणवायुमानवन्तं शान्तिसमृद्ध्यमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्वात् पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो मान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाशात्मा इत्यधिभूतम् अताध्यात्मम् प्राणो व्यानो पानमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक कर्ममागं सद्गुस्तावास्तिमज्जाम् एतद्विधानमनुशोचर पान्तं त्वा इदगुं सर्वं पान्ते नैव पान्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुं सर्वं ओमित्येतदनुगृहत्पवा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं शोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमिध्वर्यप्रतिघरं प्रतिगुणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमुनजाति ओमिति ब्राह्मणप्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नवामीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च ओमतितयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजाचित्त स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवताराधीतरः तपैति तपोनित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने येवेति नामो मद्दुर्यः तत्तदिवः अहं वृक्षशरेरिव कीर्तिपृष्टिङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनैव समनमस्मि द्रविणगुं समर्थसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोचाचार्योन् देवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्दनमावृत्य प्रजातन्त्वं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं
कुशलान्न प्रमदितव्यं भूतेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्योद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देवम् अश्रद्धया देवं श्रिया देयं श्रिया देयं धिया देयं संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्ष्या धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्तन्तेताः अताभ्या आख्यातेषु ये ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्ष्या धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीद तद्वक्तारमावीद आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अस्य यजमानस्य शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य समरकुमारे नामधेयस्य मरणे सति अद्य अस्य यजमानस्य साक्षात् श्री महाविष्णुसान्निध्यता सिद्धिद्वारा यथाशक्ति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रपारायणाख्यं कर्म करिष्ये ॐ हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मदं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरं शान्तमं पुनरेवाभ्यभाषत श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्तियुर्मानवाशुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चाप्ते नित्यं भक्त्या पुरुषमुव्यं ध्यायं स्तुवन् नमस्ते यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभुवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरच्चेन नस्तदा परमम्यो महत्तेज परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्यः परायणं पवित्राणां पवित्रम्यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो वियः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव विवक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषि विपरीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः चन्द्रो नष्टं तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाभूतयं तस्य शान्त्यर्थे विनिश्चिते विष्णुं जिष्णं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यात्मं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टप्त्यन्दः श्रीमहाविष्णो श्रीमन्नारायण परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देवीति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्दन्तिकी शक्तीति कीलकं शार्गधन्वा गदाधरैत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोपेति नेत्रं त्रिसामासामुगस्सामीति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुस्वचनकालयति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूपैति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनामद्वयविनियोगः अथ ध्यानम् क्षीरोदन्मत्वदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालासुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिवैर्मौक्तिकै मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरपरिवृतैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयादलिननगदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः भूपादव्यस्य नाभिर्विदसनश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशुरोद्योर्मुखकपितनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्तं रम्यते तं त्रिभुवनवशं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूकृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभुविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्हेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमुपदश्यामं मायिताक्षमलं कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षितं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषसाक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्येता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहो पुष्टिमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थानं भूतादिद्रव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयंभो शम्भुरादित्यं पुष्कराक्षो महासुरः नादिजनमदाता विदातादातोत्तमः अप्रमेयो ह्रीकेशं पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्पष्टा तविष्टस्तविरोधुपः अग्राकिशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदन्दनः प्रबोधस्त्रीकगुप्तामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ सुरेशरणं शर्मा विश्वरेता प्रजापवः अहः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादृष्टितः ऋषा कपिलमेयात्मा सर्वयोगिविनुसृतः वसुर्वसुमनासत्य समात्मा संहितस्तमः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो भूषिरा भूपुर्विष्णुयोनिश्रुतिष्टवाः अमृतशास्त्रदत्तानो वरारोहं महातपाः सर्वगस्वर्वयुग्वानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदमिदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्योः चतुर्भुजः राजस्तर्बोधनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिनः अनघो विजयोदेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रां च नमो गश्युतिरुदितः अतीन्द्रसङ्गः सर्गो कृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो बुधः अतीन्द्र
महाइन्द्रियो महावायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः अनिर्देशो पश्चिमा नमे यात्मा महादिदिक महेश्वासो महेभक्ता श्रीनिवासस्तांगतिः अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीतीर्थमनोहं सत्सुपर्णो मृदुगोत्तमः हिरण्यनाभस्तुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृतदिक्सर्पदिक्सिंहा सन्दातासन्दिमास्करः अजो धर्मश्रष्टात्मा विशुद्धात्मा सुरार्यः गुरुतमोदाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्वज्ञे वाचस्पतिर्यादीः अग्रनिर्ग्राम निश्चीमा न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संप्रतस्थं प्रमग्नः अहस्तंवत्रोवन्यनरिलोदरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदुग्विश्वदुग्गुरुः सत्कर्ता सत्सदस्साद जन्म नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृतिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि सत्सिद्धि साधनः वृषाहि विषभो विष्णु विषपर्वा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च अभियुक्त सुत्राग्रः सुबुधो दूतरो वाग्ये महेन्द्रो वसुलो वसुः नैपरूपो बृहद्रूप शिवविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्वितीय प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पट्टाक्षरो मंत्रश्चन्दां सुभास्करद्युतिः अमृतांशुत्वोपान शिशिबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतस्येत सत्यधर्मापराक्रमः भूतभव्यपवन्नाथ पवनः पावनो नगः कामः कामसत्कान्तः कामप्रदप्रभुः युगादितुर्दिगावर्तो नैकमायो महाजनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दितो इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डीनो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्यर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतिदप्राण प्राणदोपासमानजः अपानिधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दधरो वरदोपायवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तार रत्तार शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतापत्त पत्नी पद्मिनिवीक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरकृत महाद्रुद्धो बुद्धात्मा महाक्षोदृढभुजः अतलश्चर भोभीम समयुक्तो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्ष्मीो लक्ष्मीमान् सविचिन्त्यः विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसहः महीधरो महाभागो वेगमान् विताचरः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भपरमेश्वरः किरणङ्कारणङ्कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः परव्यत्परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमदांशेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राण प्राणदप्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुदक्षितः ऋतुस्सुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानं प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भू धर्मयोगो महाङ्कः नक्षत्रनेमि नक्षत्रक्षमः क्षामसमीहनः यज्ञयुज्यो महेद्यश्च गतसत्त्वं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वगुणोज्ञानमुत्तमं सूर्यदर्शमुखस्तूपस्तुकोशसूरसुरुतो मनोहरो जक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनसो शोव्यापि नैकात्मा नैककर्मतो वत्सरो वत्सलोवर्ती रक्तगर्भोदरेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सरित्रं सुधर्माखण्डपरिटर्विद्धाविनोदनप्रदः दिवस्तसर्वदुःखातो वाचस्पतिनियोनितः दिशामासामवस्साम निर्वाणं वेदं विषक सन्न्यासकृत्यवश्यान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभान्निशान्तिदर्शट्टा कुमुदेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीवतामुरः श्रीनिवास श्रीनिधिश्रीवामनः श्रीधरश्रीकरश्रेय श्रीमन् लोकत्रयाशः स्वक्षस्त्वङ्गशतानन्दो नन्द्यद्गोतिर्गणेश्वरः वीतात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिचिन्नसंशयः उदीर्णस्तर्वदक्षुरनीशशाश्वस्तिनः भूषणो भूषणोभूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानतिरकुम्भो विशिष्टात्मा विशोदनः अनरुद्धो प्रचलत प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरशौरिशौरिजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवत्केशिवा हरिः कामदेव कामपाल कामी कालकृतागमः अनिर्देशो पर्विट्ट वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मगुणो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महायतेजो महानः महाक्रतुर्महायुज्मा महायज्ञो महाभिः स्तव्यस्तोप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्राणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तननामयः मनोजमस्तीर्थकरो वसुरेतामसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसर्वसुमनाहरिः सद्गतिस्सत्ता सद्भूतिस्सत्परायणः शूरसेनो युधिष्ठिरः सन्निवासप्रियामनः भूतावासो वासुदेव सर्वासनिलयोनः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिश्रितानः एको नैकस्तः तत्किं नित्यपदमनत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्द्रांगदी वीरहाविषमश्नूनो मृताधीरचरचरः अमानीमानदोमानो लोकस्वामी त्रिलोकदृत सुमेधामेधदोदन्न सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितः सर्वशास्त्रप्रदाम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहोऽनेकशूद्रो गदाभिदः चतुर्मूर्तिश्चतुर्व्यूहः चतुर्दूतश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्भेदविधेयकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुदन्तस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवस्तुन्दरस्तुन्दो रत्ननाभस्तुलोचनः अर्को वासनश्वङ्गी जयन्तस्तरोविद्ये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्द पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशोऽमृतोपः सर्वतोमुखः सुलभसूरतसिद्धश्चतुर्तापनः निग्रोदोदुम्बरश्चतुश्छाणो रातनिशूदनः सहस्रार्थिः सप्तजित्वसप्तैदासप्तवाहनः अमूर्तिरनगोचिन्तो भयकृद्भयनाशनः अनद्बृहत्स्थूलो गुणबन्धिर्गुणमहान् अदृतस्वसस्वास्त्यो प्रागुं शोभुं च वर्धनः पारभृत्कलितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरोधनुर्वेदो दण्डो दमयितादवः अपराजितः सर्वसमो नियन्ता नियमो इमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मापरायणः अभिप्रायप्रियाघोरः प्रेतप्रीतिवर्धनः विहाय सर्वदेवज्योतिस्सुरतिर्सुतमुद्भुवः रविर्विलोचनः सूर्यसहितः रविलोचनः अनंतो हुतबुद्धोक्ता सुखदोदनीकृतोक्तः अनिर्भिन्नस्य दामच्चे लोकादित्तानमद्भुतः सनातनातनर्मकपिलव्ययः स्वस्तिदस्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिणः अरौद्रकुण्डलेचक्रे विक्रमयोगितशासनः शब्दादिशब्दः शिखरश्रवणेकरः अक्रूरप्रेशलोदक्षो दक्षिणः क्षमिणापरः विद्वत्तमो वीतमयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुष्टप्तनाशनः वीरः रक्षणसन्तो जीवनपरिवस्थितः अनन्तरूपो नन्तश्चेदितमन्योपयापः चतुरश्लोकवीरात्मा निधिशोऽभ्यासोऽध्याः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरोरुचिराङ्गदः जननोदनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनियोदाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वः सत्पदाकार प्राणद प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणपत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिरः भूर्भुवस्तस्तारा सवित्रामिरामः यज्ञो यज्ञपतिर्गीत्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञमृद्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञमृद्यज्ञसाधनः यज्ञान्त्यप्रत्यज्ञकृत्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिस्वयञ्जातो वैकानः सामगायिनः देवकीनन्दनस्रट्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्दकीचकी शार्गधन्वागदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रणयदयः श्री सर्वप्रणयदो नमः इति वनमाली दीशांगी शिंकी चक्रीचनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षितो वनमाली दीशांगी शिंकी चक्रीचनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षितो वनमाली दीशांगी शिंकी चक्रीचनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षितो श्रीवाद्योऽभिरक्षितो नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं येदं शृणुयात् नित्यं मिथ्या परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः
वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रः सुखमाप्नुयात् धर्मार्थे प्राप्नुयात् धर्मामर्थार्थे चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थे चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमानः स्वोत्ताय श्रीसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलांशयमाप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्यनत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विद्यते भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरोगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्थो मुच्येत आपन्नमापदः दुर्गानित्यतस्याशो पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवा शिवो मृत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं तमदीयानं श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मा सुरक्षान्ते श्रीतिर्मतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ज्योत्स्नचन्द्रार्क नक्षत्रा खण्डिशो भूर्मुहोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदितानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णशत्रात्रम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलस्तुतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाम् आचार प्रथमं परिकल्प्यते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रबलच्युतः ऋषयपितरो देवा महाभूतानि बाधतवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्मज वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् तत्त्वं दिनातनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यकेष्टः तीन लोक्याङ्गापि भूतात्मा भूते विश्वगोव्यः इमं तमं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेदित्येतत् पुरुषश्रेयं प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं वर्णम् इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्षा पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामलभक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवान् उवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयपूर्णम् इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासनं घोरत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लग्ना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पठ्यते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरान नमो नमः इति ब्रह्मोवाच नमोत्परन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः सहस्रकोटिविधारिणे नमो नमः इति संजय उवाच यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्मम श्रीभगवान् उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मामेतना परिपाते तेषां इत्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ताविषण्णाशितराचपीताः अघोरेशितव्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु आयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा भक्ते स्वभावात् करोमि यज्ञस्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम चाण्डिल्यगोत्रोक्तस्य समकुमार रे नामधेयस्य श्रीनिवासात्मनः साक्षात् श्री महाविष्णुसान्निध्यतः Somebody hold this. She's holding. You just hold this. Take these spoons water. This spoons. ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया अस्ति जमानस्य समर कुमार रे नामधेयस्य साक्षात् श्री महाविष्णु ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया एको विष्णुर्महद्भूतं तदद्भूतान्यनेक जहातेन लोक्यान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया तुलसी पत्तम ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्त्वमं सदता वृष्णिया असिक्निया मरुद्वदे वितस्तया जीकीये शुनक्या सुषोमया
ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती चन्द्रस्त्वमं सहिता प्रज्ञा असिक्निया मृदेवितस्तया दिगीयेश्वरह्या सुशोभया Thank you, everyone. This concludes the last rites. We do have a couple of words from some of Dad's friends and colleagues. So first I'll ask Uncle or Dr. Anup Chakraborty to come up. Jai Shri Ram. Thank you, Tina and Gina, for the opportunity you have given to come and talk to you all about your dad, my good friend Samar Ray, who passed away last week. All of us gathered here knew him well, loved him, respected him as a friend, as a relative, as a physician, or in some capacity. I am Anup. I am from Lincoln, a retired physician who came to know Sam and his family from early 1980s, soon after coming to Nebraska. It's about the same time that Sam also moved to Nebraska from Great Britain. We soon became very good friends, and our family became very close with Sam's children, Sam's wife, and our boys. They still maintain a very good, cordial relationship and always in touch. Today, I represent my wife and my two boys here also in spirit. We had very similar background, very similar upbringings, hopes, and expectations in life. We met frequently, but the pandemic made the distance between Omaha and Lincoln even wider. We met here in each other's houses, common friends' houses, social gatherings, in picnics, which really has become non-existent for the last year and a half. Even when Samar was hospitalized several times, scheduled surgery, postponement, and rehabilitation, we repeatedly wanted to come and see him, but restrictions for visitation made it impossible. Finally, about a month and a half ago, we came, Dr. Suchandra Ray and I came to see him in the rehab, spent a lot of time with him, enjoyed it. Of course, didn't know that that would be our last gathering. Samar was a good friend. We had several common interests, some of which faded away with time, like going fishing. And yes, Nebraska football. The good old days of Nebraska football in the 1980s and 90s, when it was
something really to celebrate. Samar used to come to Lincoln on the home games, the whole family. We used to go to the football games, his daughters, one of them, my boys, at least one of them. And later on, we used to have dinner together. And we had what Bengalis do the best. We had adda. Adda means there is probably no English meaning for that. It was a gossip. It was talking about anything and everything, solving all world problems, and get to nowhere. And of course, the common gatherings in social functions and etc. Besides being a dedicated physician, a brilliant surgeon, Samar was so proud of his family. He was a truly devoted family man, loved his children, their spouses, and the grandchildren. Used to talk about them all the time. We had very common topics to talk about there. He was a very simple man, so easily satisfied. Even when he was in the rehab, he was not in the best of physical shape. He needed a walker. He needed a wheelchair. But in spite of that, he was so happy. That infectious smile on his face, I can never forget. He called me at home to tell me about the happy hours that they had in rehab, where there was beer. He called and told me about the ice cream socials that they had in the rehab center. Think about it. I mean, those are so small things, but it gave him immense pleasure to call us and to tell about it. Well, I'm so happy that he was in our life, and I'm sure you are too. We'll miss him. We'll miss him immensely. But he will not be forgotten. He will be remembered for his simplicity, for his kindness, for his friendship, and his joys in life. Rest in peace, Samar. Maybe, God willing, we'll meet again someday. Om Shanti. Next, we'll have Dr. Brown to come up, one of Dad's long-term partners. I'm an emotional guy, so if I tear up, I apologize ahead of time. Sam was such a nice guy. Look at that smile in the picture. That was one of the photos we took, as pictures to have at the office, at the clinic, to at least so patients as they would come into the office would see who they were going to see ahead of time and kind of recognize it. We'd use that in marketing techniques, and everybody always commented on Sam's smile. That's the way Sam was. Sorry. Sam was, as already been alluded to, he was an amazing surgeon. He loved foot and ankle surgery. He loved joint replacement surgery. He was very good at that. After Sam fully retired, I was able to, many of his patients would come in to see me afterwards, and they would always ask, "How's Dr. Ray?"
he enjoyed his patients very much. They enjoyed him. They knew how much he cared for them, how empathic he was. Sam was just the ultimate gentleman. If there's any compliment I can give to Sam, it's that he was a gentleman. He was so kind to everybody. We would sit in our office meetings, and we would have evening meetings after the clinic was done, and we'd discuss business, etc. And frequently, Sam and I would sit next to each other. And we were always the quiet ones. Dr. Newman and Dr. Walsh and Dr. Crabb would go on and talk about the various things, and Sam and I would commiserate kind of in the background and talk to each other. And typically, he and I would just go along with whatever was said, because the other guys knew what they were doing, and we were just there to give them confidence. And when we would have office parties and dinners, we always had the pleasure of typically sitting next to Sam and Sue. My late wife, Nancy, who passed away 5+ years ago, loved sitting next to Sue and hearing about the girls. We always could keep up on Tina and Gina and know what was going on in your lives and what you were doing and where you're going and what your education and new jobs, things like that. It was always wonderful experiences. Yes, Sam was just one of the finest partners you could possibly have. He was, again, just so kind, warm, always smiling. I never heard a bad word, an unkind word from Dr. Sam's mouth. The closest to that I could come up with, just trying to find something, was, so Dr. Newman and Sam were residents together at University of Nebraska after they'd come from Great Britain. As an aside, I always loved hearing about his experiences in the UK, and Dr. Smiley and some of the famous physicians he had worked with. It was always an enchanting experience. I love the UK myself, and I love to go over there and visit and golf and things like that. So as I was living through some of Sam's experiences. But Randy and Sam bonded in residency. I think Sam was maybe a senior resident, a couple years older. And so even after we became partners, Randy and Sam would go back and forth with jokes, and they'd chide each other, pretty typical. And it almost always ended with Sam getting back at Randy going, "God damn Randy Newman." That was his joke. He'd get back, when he had enough of Randy's joking, Sam would end with that. And that was kind of the final thing. Everybody would laugh, and we'd all have a good time. And I could just still hear that. I found a note to Sue. The next 6 months will be really hard. After losing my Nancy, wife for 41 years, 5.5 years ago, I can tell you it's really hard. But you'll get over it. I should say, you don't really get over it, you get used to it. You get used to the new normal. And you have to rely on your family and your friends extensively. Please use the next few months wisely and lean on them to help you get through this. It's really, really hard, but Sam would want you to be happy again. He'll want you to be with your family and your friends. You just have to think about them all the time. I think about my Nancy every day. You will for the rest of your life, too. He was just such a wonderful, wonderful human being. And I'm just so glad he's a part of my life. Thank you very much. Next, we'll have Uncle or Dr. Roy come and speak. When I think about Dr. Samar Kumar Ray, MD,
I think about my friend Samar. I used to call him as a Samar because he was of my age. I think a lot of things about him, wonderful things, but if I can be totally honest with you, all the things I have seen, that is his smile. I think about his smile. Yes, he smiled. He always had a smile on his face, never frown or a pessimistic outlook. Just his smile of contentment, of joy, of happiness. And that smile, I came to learn, represented his gladness with his life and his numerous achievement, accomplishment. He was a very modest man, a humble man, but he appreciated and loved his wife, baby. All the time he will talk about it. And his daughter, relatives, and friends. He would do anything for his family, for his wife, for his children, and other relatives. He would say to me, why would I say anything negative about anyone? He had this inner peace. It is hard for me to accept that he is no longer with us. Yet I can still see his smile and his goodness and how he would be pleased when I handed him a bottle of Heineken. He loved Heineken, one bottle. I can think of him and see him whenever I see a smile. What a wonderful gift he has left me. That's all about Sam. Hi, I'm Gina. I'm the younger one, the younger daughter. Thank you all for coming today and being here with us. We are so appreciated. Whether you're here, you're watching online, or just in spirit, we really do appreciate all your love and support. I wanted to conclude today's ceremony with a couple of quotes that Dad would say. I could go on and talk about good memories about Dad, but we would be here forever, whether it be sitting with him on our front stoop after he did his 3-mile walk around Campbell Lake where we grew up, or going to Huskers games, or making sure he was all about comfortable shoes, being a foot and ankle specialist. He would hate when we wore heels. He was always about those shoes. When he would live with us in Baltimore while Mom was sick and feed our dog Percy scraps, where our dog gained about 15 pounds in about 3 months. You know, that was just Dad, like those good memories, but I know we all have them. So I thought about some of the quotes that Dad left with me. Not all of them were hit home. He always said godliness is cleanliness, and he would use that to try to make me make my bed in the morning. And for a 15-year-old girl, it didn't really work. He was also not so much as a quote, but more about his duty and responsibility as a student, so getting up early in the morning. And again, that did not work so well. But there were 2 quotes that really hit home with me, and one was, "Let the work show for itself." My dad said that to me, and it just spoke to the educator and the scholar and the physician that he was. He always loved learning, and he always just did such a great job with his patients, with the things that he did, and he just said at the end of the day, you just need to let the work show for itself. And he was so humble and so intelligent. I think he just spoke volumes. And every day we're in this sort of rat race that we do, and he just said, "Gina, let the work show for itself, and then everything will fall into place." The second quote that he said that I think was really poignant for my dad was, we were talking one day, and he said, "You know, Gina, some people are just born lucky. And if you're one of those people who are born with that luck, it's important for you to help those who weren't as lucky as you are, who are less unfortunate.
It is your duty, it is your responsibility to do that. And I think that again speaks to Dad and everything he did. Like, he just helped, whatever his role is, he was very big in his role and our responsibility and our duty. And he always imparted on that we have this responsibility. We all have our trials and tribulations, but that we are lucky, and that is our responsibility to help those, whether it's our family or loved ones or others that we don't know. And he has really made that clear to us. I'm truly saddened to be here. We all thought we had more time with Dad. But your memories of him, what you were talking, has really given us some hope and lifted some burden that we had. And that the other thing is that we all have a duty and responsibility, but Dad fulfilled his duty and responsibility to us. And that brings me hope as well. So as a father, a grandfather, a friend, a brother-in-law, a husband, he has fulfilled his responsibilities, and that legacy will live on. So I just wanted to thank you for coming today. We were so appreciative. At this point in time, we will have immediate family stay for the cremation. We do have some snacks. These are some of Dad's favorite snacks. I wanted to put a Heineken in there. I didn't feel that was appropriate, but to send you off with beer. But we did put some of Dad's favorite snacks on your way out. He loved food, as all of you guys know. But he also wanted, again, as part of his responsibility, for everyone to be safe. So please grab one of those on your way out, and thank you so much for coming on behalf of our family. Thank you.